So things we left out in dealing with methods is one is method overriding concept, second one is dynamic method dispatch, and the last one is attributes that we are attributes such as called as a final attribute and static attribute. Okay, so these are the final things that we left out in while dealing with methods. So in this class, we are going to cover all these things. So without wasting time, we can move on to the first concept of today's session is method overriding. So basically, what is a method overriding? Overriding is something word called one after the other. I can say that. Or first of all, we'll try to understand the basic definition. What is a method overriding and what is its concept basically? So on the slide, you can observe that there are some points written. So first point is in a class hierarchy, when a method in a subclass has the same name and type signature as the method in superclass, then the method in the subclass is said to be override the method in the subclass. So something has been given the definition. I'll just make it very clear with you. I'll just trying to explain with some small example. I'll take a notepad. So here you can see what he's saying is there are two classes. So you think that there are two classes, class A and class B. Okay. So class A, that you have done something, and there is another class which is called as B, and B extends B. Okay. So this is also another class which has some body. You don't bother about the body of the class. So it is clear for you. So there is a method called display. Okay. So in this method, there is some body. Which is called as a null response. Okay. So the problem is he trying to say that what if this class B is also having the same method which already we have written in the class C. Okay. So that is what the concept is. What happens is with this, okay, so you can try to observe class A contains a method called display,
and we are writing a class B which extends A. Obviously, it will get all the properties of A. That means even the display function also will be inherited. But specifically, again, he is writing the same function. He is writing the same function display in the class B also. Okay. Even it is extending A. That means what happens is when you try to create an object for class B, when you try to create an object for class B, and if you want to refer display function, the compiler may get confused which display function has to be executed because there are two display functions. Obviously, you are creating an object for class B, but class B extends all the properties of A. So that's why there exists a problem saying that the display function is written two times here. Okay. So what is the meaning of this is it is overridden. That means this display function is overriding this display function, or this function is overriding this function. Overriding means one after the other. Okay. So there may exist a problem with the method overriding concept. What is the problem is if you try to create an object for class B and if you are referring display function which is in the class B, then what about if I want to refer the display function which is in the class A? Okay. You might be wondering that both are having the same method and same name. Then what is the problem in that? But sometimes you may write the body of the display function which is in class A is different from body of the but the contents of the display function is different in both the classes. Okay. So this display function is this display function. Then what about this one? Okay. As B కి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి డిస్ప్లే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే ఇది కాల్ అవుతుంది. మరి ఇది కావాలంటే ఈ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ కావాలంటే మరి రెండు ఒకే పేరుతో ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు కదా. ఓకే. సో దిస్ కెన్ బి ఓవర్కమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ సూపర్ కీవర్డ్. సూపర్ అనే కీవర్డ్ ఉంది. ఆ కీవర్డ్ ద్వారా ఈ ప్రాబ్లమ్ మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. సో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది సో రెండు క్లాసెస్ లో ఒకే పేరుతో రెండు మెథడ్స్ క్లాస్ ఏలో కూడా అదే పేరుతో ఉంది, క్లాస్ బిలో కూడా అదే పేరుతో ఉంది. అలాంటప్పుడు యూ విల్ గెట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఫర్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. మరి దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి సార్? రెండు ఒకే పేరుతో ఉంటే మరి సూపర్ క్లాస్ అంటే క్లాస్ ఏలో ఉన్న డిస్ప్లే ఫంక్షన్ రిఫర్ చేయాలంటే అది జరగదు. అది జరగదు కాబట్టి కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం క్లాస్ కేలో ఉన్న సూపర్ క్లాస్ ని రిఫర్ చేయొచ్చు. సో క్లాస్ ఏలో ఉన్న మెథడ్ ని రిఫర్ చేయొచ్చు. దట్ keyword is called as a super. Super is a keyword through which I can do this. Right? So now we'll see, get back to the definition. So what he's saying here is in a class hierarchy, when a method in a subclass, so when method in a subclass means class B has the same name and type signature. అంటే దాని పేరు అండ్ టైప్ రెండు ఒకటి. ఓకే. ఇక్కడ మనం రాసిన చూడండి, వాయిడ్ ఇస్ ద టైప్, డిస్ప్లే ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలానే ఉంది. ఇక్కడ ఇంటర్ ఉంటే పోనీ ఒక వేరే పేరు ఇంటర్ అనేది అని అనుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ కూడా వాయిడ్ అని ఉంది, ఇక్కడ కూడా డిస్ప్లే అని ఉంది.
సో ఇలా రెండు క్లాస్లో ఒకే పేరుతో మెథడ్స్ ఉంటే కనుక దీన్ని మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. ఓకే, సో సేమ్ నేమ్ and type signature as the method in the super class. Then the method in the subclass is said to be override the method in the superclass. Okay, so when an overridden method is called from within a subclass, it always refers to the version of the method defined by the subclass. So ఎప్పుడైనా మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు జనరల్లీ మనం క్లాస్కి ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం బికాస్ క్లాస్ బి ఎక్స్టెండ్స్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ కాబట్టి దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మనం రిఫర్ చేస్తాము. సో దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ మెథడ్ మాత్రమే కాల్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ అబౌట్ దిస్ మెథడ్, ఇది కావాలనుకోండి నాకు, అప్పుడు ఇది కాల్ అవ్వదు. సో ఇది ఒక ప్రాబ్లం అన్నమాట, అదే ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ద వర్షన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ డిఫైన్ ఇన్ ద సూపర్ క్లాస్ ఇస్ హిడెన్. Note this point. The version of the method defined in the superclass is hidden. Adi, okay, hide అయిపోయింది because రెండు పేరుతో సేమ్ నేమ్ సేమ్ టైప్ సిగ్నేచర్ ఉంటాయి. ఆబ్వియస్లీ ఒకటే మనం రిఫర్ చేస్తాం, ఒకటే మనం కాల్ చేస్తాం, రెండింటిని కాల్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి సో ఇది ఒక ప్రాబ్లం అన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ situation what you will try to do is you can use a keyword called super. Super అనే keyword యూజ్ చేసి మనం దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. ఓకే, see here a small example that tries to explain you. I'll just make sure that the example I'll type it for you. Same example. So class here, then writing two variables I comma j. Okay, and I am calling a constructor. So you know that constructor is a constructor. Constructor is which initializes the values. Now I am writing a, and now I am writing a function called show. J values are plus I in quotations and then plus J. Okay. So this is nothing but function called show. I and J values in simple but interest now. So
కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. ఓకే, సూపర్ అనేది రెండు విధాలుగా వాడుకోవచ్చు. ఒకటి సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ వాడుకోవచ్చు, రెండవది టు గెట్ ద టు యాక్సెస్ ద మెంబర్స్ ఇన్ సూపర్ క్లాస్. ఓకే, సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న మెంబర్స్ ని కూడా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా ఫస్ట్ గా కాపీ చేస్తాను. And we are calling a constructor A. Okay, nothing but int A comma B values ని assign చేయడం. Show అనే ఒక ఫంక్షన్ రాసాను which is in class A. I am writing another class B which extends all the properties of A. Then I am using another variable K. Okay, this time I am calling I am creating a constructor for class B. Class B కి కూడా constructor కాల్ చేశాను. కాల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఏం చేశాను, ఇక్కడ సూపర్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అన్నాను. వాట్ ఈస్ ది సూపర్ ఆఫ్ ఏ కామా బి? ఏ కామా బికి ఆల్రెడీ వాల్యూస్ పైన అసైన్ చేశాను కదా. ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఇంటూ ఐ, బి వాల్యూ ఇంటూ జే. కాబట్టి నేను ఇక్కడ సూపర్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అంటే ద మీనింగ్ ఆఫ్ హియర్ ఈజ్ సూపర్ కీవర్డ్ యూజింగ్ యాజ్ ఎ సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. అనే కీవర్డ్ రెండు విధాలుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి అప్పర్ క్లాస్ అంటే పైన క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, అలాగే డైరెక్ట్గా పైన క్లాస్లో ఉన్న వాల్యూస్ని కన్స్ట్రక్టర్లో ఉన్న వాల్యూస్ని కాల్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో దిస్ సూపర్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అనగానే ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ రిఫర్స్ టు దిస్ వన్. ఈ కన్స్ట్రక్టర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్, ఈ రెండు వాల్యూస్ని కాపీ చేసుకొని ఇందులో తెచ్చుకుంటాం, ఏ కామా బిలోకి తెచ్చుకుంటాం. సి అనే ఇంకో వాల్యూ తీసుకొని K కని అసైన్ చేశాను because I have taken the K variable. Okay, so this constructor will accept 3 values A comma B comma C. రెండు వాల్యూస్ ఏమో పై క్లాస్ లో నుంచి తెచ్చుకున్నాను, ఇంకొక వాల్యూ నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేసి దాన్ని K లో పెట్టుకున్నాను. ఓకే, సో ABC, this ABC are copied into IJK. ఓకే, IJ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? పైన ఈ క్లాస్ లో నుంచి వచ్చినాయి. బికాస్ ఇక్కడ ఈ రెండు వాల్యూస్ మనం ఇందులో అసైన్ చేసాం కాబట్టి I am calling it as a super of A comma. So this is the word you need to observe, super. Super of A comma B ante it is a super class constructor. It is called as a super class constructor. Okay, which will get the values from the upper class. Then under variable C, that is assigned to K variable. Now there is a method called show. Okay, same method pine kuda undi. There is a method called show. The same method which is already there in the upper class, but this method show has another body. It will print only the K value. Only K value మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇదేం చేస్తుంది? I and J values అన్నిటిని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో రెండు డిఫరెంట్ బాడీస్. ఓకే, సరే అయిపోయింది. ఇక్కడతో మొత్తం క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. సో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో we are writing a class override. Then I am calling writing a main program. Then what is we are writing in the main program? See here. So main program name is class B object create chesanu. What is class B? This one. E class B ki object create chesanu. What is the object? Sub OB. I am giving the 3 values because here we have a constructor which accepts 3 values. The 3 values ikkada assign chesanu, 1 comma 2 comma 3. Now sub OB dot show. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ నేను కాల్ చేసినప్పుడు this will print only the value which is only the show method. Sub-ob.show అంటే sub-ob is the object of the class B and show method ఇందులోది B క్లాస్ అంటే క్లాస్ B లో ఉన్న షో మెథడ్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో క్లాస్ B లో ఉన్న షో మెథడ్ లో ఏం రాసాము? K is equal to K అని ప్రింట్ చేయాలి. అంటే K వాల్యూ ఒకటే ప్రింట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ K వాల్యూ? నథింగ్ బట్ 3. ఓకే, బికాస్ ABC కదా, C వాల్యూని K లోకి అసైన్ చేశాం కదా. సో వాట్ ఇస్ థర్డ్ వాల్యూ హియర్? 3. ఈ 3 అనేది దీనికి అసైన్ అవుతుంది. ఈ 3 మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే,
సో దీన్ని ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ హియర్. So what is the name of the function? Override. Okay. Override. To desktop. Then I need to go to class examples. So now I'll type Java C. What is the name of the function? Override. Override.java. Plus here. Right. So, okay, executed. Now, sorry, compiled. Now I'll try to execute. See here. ఇక్కడ మనకి k వాల్యూ ఒకటే ప్రింట్ అయింది. k is equal to 3 అనేది. ఓకే, ఎందుకు సార్ ఇలా జరిగింది అంటే బికాస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ క్లాస్ బి. మనం క్లాస్ బికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం అండ్ క్లాస్ బికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ క్లాస్ బిలో ఉన్న షో మెథడ్ ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హావ్ డన్. బికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, దాని పేరు ఎస్యుబి ఓబి సబోబి డాట్ షో. సబోబి డాట్ షో అంటే ఈ మెథడే డిస్ప్లే అవుతుంది. దెన్ సార్ వాట్ అబౌట్ ద షో మెథడ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద సూపర్ క్లాస్. మరి ఈ క్లాస్ లో ఇది ఉంది కదా, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఎగ్జాక్ట్లీ ద థింగ్ ఈజ్ హియర్. యూ నీడ్ టు దీనిపైన ఉన్న క్లాస్ సూపర్ క్లాస్ ఏ. ఓకే, ఇప్పుడు సూపర్ డాట్ షో అంటే దాంట్లో ఉన్న మెథడ్ షో అనమాట, దీన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఐ కంపైల్ దిస్ అండ్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ టు గెట్ ద క్లారిటీ. ఓకే, సో కంపైలేషన్. Static variable super current static context. Okay, main program లో రాయకూడదు అనుకుంటాయి. ఓకే, సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ హియర్. ఇందులో రాయొచ్చు, ఈ క్లాస్ లో రాయొచ్చు. అప్పుడు స్టాటిక్ వేరియబుల్ కాల్ చేయకూడదు ఉంటుంది. సో ఇక్కడ రాస్తాను. లెట్ మీ చెక్. Illegal start of type. Is there any difference with the key? Super of AB and excluding super class constructor, which is super dot shoe. One second, I'll check it out. Okay, so
So to get the show method which is there in the super class, what you need to do is ఇక్కడ మనం షో అనే మెథడ్ రాసాం కదా, దీంట్లో లోపల సూపర్ డాట్ షో అని రాయాలి. సూపర్ డాట్ షో అంటే ఏంటి? సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న షో మెథడ్. దాంట్లో ఏం రాసాం మనం? బాడీ ఇది రాసాం, ఐజే వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయాలన్నట్టు రాసాం. ఈ షో మెథడ్ లో ఏం రాసాము? ఓన్లీ కే వాల్యూ ప్రింట్ చేసేటట్టుగా రాసాము. ఓకే, సో ది స్టేట్మెంట్ సూపర్ డాట్ షో అనేది ఈ షో మెథడ్ లో లోపల రాయాలి. అప్పుడు అది ఏం చేస్తుందంటే పైన ఉన్న మెథడ్ లో ఉన్న బాడీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ ద సూపర్ కీవర్డ్. ఓకే, ఇదే ఎగ్జాంపుల్ లో సూపర్ అనే దానికి రెండు యూజెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఇట్ కెన్ బి యూజ్ యాజ్ ఎ సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, అండ్ హియర్ it is used as a you can write here super is referred super is used to refer upper class methods, I can say. Okay, so use it to refer the upper class methods. So చూడండి, already execute చేసినది. సో I and J values రెండు కూడా ప్రింట్ అయ్యింది. ఫస్ట్ 1,2, ఆఫ్టర్ దట్ K వాల్యూ ప్రింట్ అయ్యింది. ఓకే, అదే కదా ఇక్కడ సూపర్ డాట్ షో అంటే ఏంటి? ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఈ షోలో మనం ఏ మెథడ్స్ ప్రింట్ చేసాం, ఏం ప్రింట్ చేసాము? I and J వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసాము. I and J values 1,2 అని చెప్పి మనకి ఎలా తెలిసింది? మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాల్యూస్ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా పంపించాము. ఓకే, సో 1, 2, 3. సో I value is 1, J value is 2 and K value is K. సో I and J values ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఇదే ఉంది నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ K వాల్యూ అంటే ప్రింట్ అవుతుంది. వాట్ ఇస్ K వాల్యూ? 3. ఓకే, సో అలాగా I and J అండ్ K వాల్యూ 3 వాల్యూస్ కూడా ప్రింట్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ అవుట్పుట్. ఓకే మా, సో ఇది దీన్ని ఏమంటామంటే మనం మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటాం. సో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ if you have a same name, same method name and with same signature, if you have that method in 2 classes, okay, unte kanaka one of the method will be hidden from the other class. So this can be done with the help of super keyword. Super keyword use చేసి మనం ఆ పైన ఉన్న వాటిలో నుంచి కూడా పైన ఉన్న మెథడ్ ని కూడా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సూపర్ కీవర్డ్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సూపర్ కీవర్డ్. నెక్స్ట్ we'll come to our next concept. So dynamic method dispatch. Okay, this can also be called as a super class object. Assigning a object reference to a class variable. Okay, but this I'll try to explain in the next class, because today only one concept will be enough, because this is called as a method overriding. So method overriding somewhat different thing. By using a super class we can do this. So I have displayed you the use of super class and everything. Okay, so we'll stop here and we'll continue the next 2 concepts in the next class.